apom dia so ye no ebesi agina na nso asem omodi kan kan twom die la lie authority anasa dom kuma na wo mra chebedwa fie mo mo se 1 Ghana per liter ya de toto petrol ene niam e fafa ngo eho no we die anadwokro no bopa midnight robbery ena obede ya Ghana for anano abrante bia onyi sentronye bi Kenya abasabasa ye wo rokofu wono atena bia no aposofo a kire no yere kasei nga wo pebela man nanso court so nkotwera aba ne kukum ye kwa afie kuma afie akwasi mintim municipality arahosam na asi wo horo abi afeni James Opoku ye baba ye si akwamu za wowu eda ne barber shop ho na nyubiri yere kasei utag ena afa sitag what's krata tintin bi aboto abontena wore kire aba ne 10 one research allowance omo modinara no ntuam fama hwan West African Examination Council ya waek for and den sama base o matoto ni amanyina abu nkonta nkra dodo wo meame ahodo mo betwero ye BEC nsohwe no ama bibia de dana kwan mu ana wotwe ye besim eye ukua de ya o mo hyase atwero nsohwe no edem kuma no ba no dzinyo nyamfo afenga ma ken le bon sentrofa wo ye dwuma wo mbrase begom sombo nanso edom dodo ba no dzinyi ye wura mahama yeregase afenga ma ken ontum ntu de mana monen opani bia wonim de efa mema dwun so twam ni wo mo mema yemu nsam wono wakwalabu teaching hospital Dr. Hadi Mohammed Abdullahi wabekasa afa Kenneth Oforiata ya yese ye no biopsy ni bi na eno so wode twa ya prostate was biopsy na da ko pekuyete me de yije Nanda yumru so yebedi oye Bishop Richard Ade no nkomoda mabri wako ahumjim wo ne dwumaja odim ne nyame dwuma mu nyinara wabra weji mfi eduasan eduason akono yebedi no nkomo yepa and some way ya fufuro bi kan won di kan editie ne de be so mo say anwumre no nsia kasebo wo Promise FM ne Promise TV so 3P Piwag natural na akofa ba 3P garlic mixture ya nyare ansa ne anoma yadura wono ma boost immune system no ama wunya hoadi woni padua mu pa koba yare basabasa de ebi nyewo obi a wonsa no na ye tititi ne ya anum bi ahohuru ntinim ama moja ti media free sani ye pa na obi a stroke a channel so num bi akakranka ko be recover afichikomu wo hawo bia ebe ye free ho ko heba shops no also per 3P garlic mixture Piwag natural for the abel drama so na 0248928824 0248928824 Bossa by electrical say ye can for exam Monday chandelier corner light gate light ceiling light LED light 3 6 9 18 and then 24 watts in our benye bi wafe what the LED lights in the blue white benye bi afe steady lamp LED flat lights 150 watts afe CCTV cable CCTV cameras no outdoor na afe indoor ni na bi benye standing fan orange benye afe ceiling fan so ho air conditioner fan afe USB e kan ho 12 volt adapters digital video cameras in the day solar lamps horo na accessories a room Bossa electrical sa entino yareka se bodo electrical shop for electrical contractors Bossa electrical so what to onyama about electrical appliance home electrical gadgets in home appliance or Bossa ba bomba general promonature akwan edum pizza and kajetia market no kroba to the kan nyini zenyum hwe afi edum Bossa building ya ben prisons run about na afi kroba to twotuni edum antata ku for building social media so ni ato me choba fundin free to TikTok na afi Instagram and so best search bossaba.electricals friend 0322030838 and after 0536 095966 promise a bar and maybe drop a pen fear maybe draw I don't know na medicine na many as I saw one year about any children on the body no no onu bi ni yakofa go promise a bank in bomba general twan mana for ya chirem wedum matter this asavono ya bossaba plaza e ho na ye wabrosan dana in the day or reply yedimudwuma no ha na oye promise ba robutu bomba general friend na ba jiwumi biduru biara ehia 0535444681 abusuafo ya so manwumre ye me Maame Efia Nyarko papa bi na free uncle Ebo Baini afa oni nchemu ni afa yamfa samne mu nchemu na yamfa mbra mu a in that day na anase fo na midwife vum kabomu ku free oya busumi ye free na assassin ne da otodo bien ena wo free atuato ase nkakra nkakra wo kyerem de
ma wore bisa aban fo wona dwumaja wo dzina nhihye wo wona ne sikatua no aban ba ya ma wo ho atuato na wo hye de oya busumi ne de otodo akono no obodo ho na se aban ne ntie kasa was in free ni nyina bogu fom kura entini yel kasa Ghana Registered Nurses and Midwives Association what woni gu fom a woni chema de ndi ya sabia horo aban te no why asam ye ho pa na romo kaso na nimpotem a wole chema oya aja ayerefa wo kwa ayeresabia wo de mpotem wo da wo kwa akwaja ayerehwe no wo kwa ya nurses na midwife funyiwa enewu akayo hawa mu a wo hu mo wore ye wolutwe wo no hona yerebo mmodinara na ya pe na manzi bonyi na nanse wa homa no do obotwa mfanyin ja mehendam bransam ni si kwai wo ha yereka sei ayasabia ahoro ano wo kaso ye nimpotem biti da ye kaso polyclinic na abana ya sabia ahoro wo ni nyinara no oyaza no nyasem kakraba wo na ye treka se bono do ye ne sekana nansa ye yini beji honkomo abusuafo ya to aso na Ghana Registered Nurses and Midwives Association almost strike no ya wo mu won mu na eho kase bone nkomo na ye die empanifo eda wo ma no se o ma ye krado SSS ye hwa pomden sem so ye health ministry no yes omo no omo sigina ya no omo di ahia o ma ye krado pa eso omo no omo betena se no omo sigina ye na mmom no some omadi ka ma na twam aye ho ntoto ye die enya de omo be prenso ne aprenso chena na owura Jefferson Asare ya wo kwankrampumpuni manchamu a wono na Ghana Registered Nurses and Midwives Association no wo ye kasamafo ema wo mo ene sentrofo di nkomo na wodi nsam yitu dwa se emfiampinu ne aduonu na nche so mo kansam asi ni pokora awie enso mo bia ni ho ayaya ama wo mo na wo hwe apomudi aso ye no esa busuaku ana se ejina ho no mo se kwantonkoro no a enkoro bata na ewo mu no obi a wo ha obi ampanifo ne kan no mo ye ne ba akomienu bi ama mo gise nurse fo no ene mo gi awo no kwa mpanifo abunu agu o maso mo de ande aso mo ntese dogo bi nu abe enu nti anye o maka dada efije na ye no ano mo hwe ese mpanifo be ya mo mo be ka bibia na ya asem foforo enye de o maka atwam. The sector minister promised us that in a meeting, and it was one of the reasons we hurriedly agreed and held on to our demand that he is going to do that and will make sure that it is done. But I never heard, and this is the reason why we think that the ministry do not respect us. The ministry does not take seriously our plight. The ministry thinks that we can only work, but we do not deserve anything. They did same to us in the days of cholera. They did same to us in the days of Ebola. They did same to us in the days of COVID. Some nurses that got infected with COVID paid their hospital bills with their own money. The whatever allowances that the government told nurses that you will be paid to them, the insurance, they never received it. Nurses that died during COVID, their family up to now has not been paid a penny. So when will we be recognized? We are ready to meet. If we receive a letter this now, we will move in anywhere they are requesting us for us to meet, we will meet. But for renegotiations, we are not ready. In the health ecosystem, it is not only nurses that have conditions of service, but others or even outside the health system, we are the only group that our conditions of service have not been implemented. Any ayati ye owura Jefferson Asare ya nurse for anyone here gia wo enkabo mukuo no nkapumpuni mantamu no wo company fo ne ho ana wo kasama wo mo na ye te se wo den sam no etudwa performa yenko yin akire na yin na madibonyi na nansanji nkomo kaswa na nimpotem ndetei anase fo na midwife fo tuatua watu ni dususuado ho na na kwaba Angabo mejuso nana boy nchemu a polyclinic na afa sabia horo wo no na yarefo no kodu ho no ekon be na wofado gya yarehwe dodo awaya private hospitals abudo no e work aswa no ina eye nurses funny midwife for one echato achese wat no na akabo bopo kaswa no ma hospitals aya aban hospital agent na so power ha awaya mother and charge afi kaswa polyclinic no ekese de we promote hospital kunyi mienu a work kaswa ya aban ade na ne nkonkoto ye nurse fo awa so atare gingingi wona mo no nkoto bi ewo e wono mo ndi wakura chese eye apemfo a wo baje awo no wakura mo tete fom ho no mo a omunya me na gugu video sende ba na mmemu
me na this amount here omo obi attend to them omo to one of my basa to some to mu dia omo what dey child on anka bo last year nkwa no apem from okwo wo mo over 7,000 ina doctor in back no o share my church mu na atumi wo ye ntino akabansa no necessity no ho ntino doctor no nkwa antumi enye adwuma no ndisa wo ho da dade a so wo ho no mo be na last week no on the show na mum sa fe na wo ba abajare show de na wo gala wo san ko adase bo ko ankran ko de bi ana said we answer wo kofi na kwa akosho ho ya wa ko no ebiduro bi ade bi na wo to akaya wa de the pass obajo to wo pa de won ye na ebiro ko ma bi na ko no mo opid no krampo no bi ho abajo du case che se watumi am card said wakaya wo ho edore se bako hu doctor krampo timnu ka say the apemfo no mo ambaja re o eye hospital ka se wo kaswa modern chat ane prakene ko de anka bo ho anywhere to egu ho nsema odo we ni akire mu e eye private hospital no e wo ho no man bisi am no ka say the private hospital say pressure asaso abaso nti was said aban insurance is for an enkasa na ke say the way also anya mo no akron to so emblem my say dia wo betan je say titu na apemfo no we na we work as well sin janka ba ho sama si work as well hane na mo fo je chiro sande afi na we fra ase ochina ko no nsonsunsu ado de baba no ye baba na enye na ache matanka bako so de achi yana manzi bonyi na nansa na yete nenken na mayentu akasebo no twa ye fa nkopa mu wo asotifi South Crossing no mu na eho na in the day no oye adza wali chema aposefo na in the timamufa wo ho wada aboyiye pa na wotwe wiyi no no wali chema de eyi bi kodo na eyi no okodo no mu no timamufa wo wokopa mu ewo oye emuhia bia na wofi wore ba no wonder post yi bi we pray mu wo ho na che de o ma ye warning shot na wo chem de warning shot no mu kekekeke ina pinfu bi onam mu ho no oye bullet bi okokan na atememfu no so won taase e manda day wonye apostle no bu enyim ye ma wo chem de mu no yadin e ma apostle no krampo protocol say wo fa reinforcement no no na obi a ogine ho bi mesma asam no kodo wo Maame Nkwanta no o kire me dey Yena ya danfo ba kopa ene nti Maame Nkwanta yo film na ja ye pen krabre o Maame Nkwanta musiro eno so o ka kwan ho kakra nti o ho na patrol cars ne ye dey mienu e ba at once o ba na se na boys ni gugu kwa mu wesi me mpin wesi say ana one shoot ne ye dey e kokko koso sa what you say me kra me pata obi police ni ba ko ma one shoot e farmers ho by nyamene dim ho afofie what you say and ya bro oni o ko ne ba bi wonye mu o ko na afu na police ni ba ko ma one shoot na buni na e ma one shoot the reform abla suru ho nwura mu ho no me ma one shoot the reform sisane hotel no sa pepepe agene ye kra ya da na MTT before ye dalete cars no se o mo ye de o mo calm me down near that to more traffic. What you see? Nti ma hu de yan I believe for them buy minim so almost permit to say I don't know but I'm buy I want shoot any boys so obi aso here there also want to see nti you better we are say yes almost woman twem am sa na buy any baby aba now no mo de o ma fa ye nim so mo de o mo call Canada, you some of them call Cantabak. I don't know. You who have your money in Panade. I fancy in I abode on my head. The nature hospital. What you say? Start of a penalty. And to your beer, Jerome and 7 o'clock to Nina Siwo and Maame Nkwanta in a Yasam Kakabokra. Ya twa so e won sanfu from na shebe dwafie mu na ya demo ekro na ene dom kuma no yo mo na shebe dwafie mu omo ese o matena sia hwe ehu se e kamea ye se nyema bi wo ho no ma ekoso a entwa yie ye se ye wo man amamu amra bata ho ena wo setimi ye adwuma so e kamea ye se kokwasa bi ene kululu bi ena ekoso e wo amamu animu e ye de asama na shebe dwane a wo gya ho mo ofase ayire bi abato mbesu aso ya wo no na akwa na shebe dwafo mu apamfo mutu agina efesi kasam ene nimpumtuo ho ye parliamentary committee on economy and development kwadwo oponkroma ena akasa no wo chemu se ye energy sector levy ya they say mo kan do so levy no ekwan panifo fa so de kwa mra chebe dwafem kra na mu nna ho ayesi one time bibi ngongonan bi ena de kwadi hu ya ne so oh yes ya pass nti aba ba ye mra ya ebe ya adwuma bibi e fafa ngo ho ya obi beto no
ubetua later ba ku bia na akotwa ba ku bia 1 Ghana cedi eda so omo se nya ne kano no kora enya mra kwan so e na entumi emonti die ofo ase aye bi mra che bedwani wo kan se abayin to twa ne ne hyehyɛ ya wo ye ya omamu na ho eyie ne mfa kwan pa so se dia mamu mra no ete. Ghanaians will bear witness that this levy is being charged at a rate of 8% per transaction. And this makes it one of the highest tax rates introduced in Ghana in a single instance. If you study the history of VAT and many of our other revenue handles, you notice that at the first instance of introduction, sometimes it's 1%, 1.5% or 2%. And then maybe as the years go by, you may find some add-ons and then a consolidation. So let's compare the e-levy to the Dumsor levy, which has now been introduced by the NDC. First, the e-levy was advertised in the budget. It was followed up with town hall meetings, and it onboarded extensive public consultations before the bill was finally passed in Parliament. This Dumsor levy was smuggled through to avoid any form of public engagement, consultation, or scrutiny. It was neither advertised in the budget nor in the main order paper for the day. And that's why we say that this amounts to midnight robbery. The e-levy had an effective rate of 1% per transaction, yet it was described as pickpocketing. The e-levy avoided transactions that were not in excess of 100 Ghana cedis, you will recall. Yet the e-levy was bastardized. This Dumsor levy has no minimum threshold. The poor are actually the most affected because unlike the rich, for the poor, every single cedi counts a lot more. Honorable Kwadwo Opon Kroma abedwaku omutu agina efa yesika samne ni mpum 22 years wa mrahye bedwafie mo ye ranking member eno ya mrahye bedwani wo fa se ayire bi abato mpasuase ne ne yete ye fa nsama medi kan echechire mu no oyamfo abna ose asare ye mrahye begomnyi zima timemufa awowo etiwa east abato ni mpasuano to na mami abanoda otwemu no na oye fotosamfo abaze echi no na indei orbo abania otidu so muye papa pade wakata baby na yinja kakra orobaza magana fo no abano pade oyi de mayinja ni fiwo ose na nsen sidia no hia dori yadin kakra bi abani akata baby a we hunda Ghana fo ho boto woni ntino oti levy fufu bi zaba energy sector levy oba magana fo ho akire woni biem no ena onyamyamfo lichire mete ma NDC amanyuku na aba no wazaba no oye ahonchir a oye ahonchir anum yadin pa no wode ba oye Ghana fo wono to na ni nyina mu no Public Accounts Committee Maame etina dubi ena no do olichire mete ye waruhwa de enka manyamalukwai Ghana fo wo boto na nso mendisa aban wazaba edi it is not a caucus refusing or preventing the state from fixing a known problem. I remember very well when the NDC was in opposition. They said that the issue in the energy sector had to do with efficiency. And so the problem was efficiency. In President Mohammed's State of the Nation's address, I remember him saying that too. And even went ahead to say that this cash waterfall mechanism where it's an account where all revenues generated under ECG will be put in there, and then based on that, they can distribute it according to a formula to pay for pay to the IPPs and pay their expenses. So if it's about efficiency, what have they put in place to introduce efficiency? You start that first before. But on Tuesday, when they presented that levy, amendment of that levy under a certificate of emergency, you ask yourself, you just presented a budget in March. And then 2 months down the line, you come back and say, there's an emergency. And so I want to do this, I want to do that. What happened to the efficient measures that you said you were going to introduce? If for any reason there's been a windfall in appreciation of the cedi, Ghanaians should enjoy it. Why should you, refuse or prevent Ghanaians from enjoying a windfall that they ought to enjoy? And that just because you feel there has been a reduction or appreciation in the cedi against its major trading currencies, I should take it off. We told them that in managing the economy, it is not about just shouting, talking, but sit down, analyze properly, and see the situation for yourself before, you jump to. Enti etiwa is about to impossible to mbrasebe gomunyo nyamfo abna osaya asari nenze enayeti
ya kwata kraje ne mpatamu afia kwasi mintim municipality eye afia kuma empatamu ya se be frɛ ba bi new site amani ayansa ka kyerɛ mu a wowura bi ya ye friend James Opoku ye baba ya se ade kyenye ne wowu eda ne barber shop ho wo kwatan wo ba atan de ogina ho ne tantrodo wo fori wo amanfo ya wato nkra fra to ya mantamu brɛ yɛn wa ahoma so manfo wa majoe Meje so mi niaba. And some no munche mu pa ne se James Opoku baba yi e ba ne sen na mokɔ hu ye de akra na ba atwi. Enyu me de ye tia telefone ahwefo nyina mo for me TV for me radio so. Na se ne obi say de odi bi kana. Western region me chefa ka de ne mpata mu de. Fiti last 2 weeks by there at the Chibia ye sorry ye change for. Na sama hodo aye change na so e ayeho sempa. Endo kwesi da no pa ye sorry e Western region ha na se takwa de anu mu say ya. Yecha say papa bia na se dem bia ni fie so be 43 years oye barber shop attendant oyi etira shop ni onu ankasa ne bia we sietie mu fanya mu no ye adwuma yesi wowu ada shop ni na ne ko ba ye nyina ne say Owa James Opoku no shop ni mu na oda oye na adwuma nyina wi a na wa prepare mo siesie mu nyina na odinichi aso ho no mu na papa yi eye be ma wi a oye be ma warefo a okra emba miensa nti se ade achi anopa na enkola na ba ne nche e wo shop ho no mo se wo ba beji won chop money e de akọ school we na ndro kwesi da no pa kola sorry se wo be kwa sorry enti wo beji won chop money na fe wo ji won Sunday school collection na de bia wo ko papa ho ekoje no we na fofia ntwanta wo kodu ye no wo bo won papa buru mu na ombie so mu du ye na shop papa ne mbie no mo se de bia ye be di hanom sisembre be se 8 o'clock kwa de na ye papa wa sorry na de on sorry ya won bie shop wo hwe so a watumu e wa echi kola ne ebo mu bia ya de on papa no eje suntu de mika kofi o ka choma me sema rabehwe se papa na de yebo na abumu a won sorry o ame no so de yem hwehwe e bai obedu ye no na eda na ya de ya tumu senia kola ne ka ne tu de seni de efefra manfo mo be ye ne mboa ebo mu bia na frɛ ni din ya de na obi shop na so woje so enti embe ma de o se yoyo ebu eda na ni ewure mu omko ewure mu na ya de papa wa chomp ni no ewo nfiedo a wahwe ne nkwa na eba ne saa no so na enya de we pia ne baby ase moje bi ana afi to shop ne so yembie yen akonfo empenetrate baby ewe mu na so wahwe ne nkwa na wasa assembly ma ewo no mo obe mu na ni police for edinti ho na police for ebe mu ebe fa papa emuko enti me ne wo ka say ya de Owa James Opoku wa nya media e ma police for abe fa no akofia kwanta mo twea e ho no mo e na wo hye se wo ye hwehwe mo ahodo se obehu ade pe ko enam so ya papa ni mo chi se ana se barber shop attendant nkone nyina di adanse se be bia ha na oye adwuma woni obia esre a me da ne so kra from the bridge to wo hu wo krom ni ade a anajo okoda ya ade atwea wafi mu a ayayaya so a baby a oye adwuma barber shop ni woni baby a ne yire ne maneti anga ne fi anka sa woni mu wa baby a oye adwuma ne baby a nkola ne wono de ya de emu etwe kakra ono na adwuma ne oni site nim na nkola ne so ba efie kuma eho no mani eyire no eho no ne wo na mum na ono no papa no anka wotifie efie ona na oti ade echi a oba adwuma na mum anam ensamba ku mieni ni bi ewo ne mame ne ntemu ne adade enti no na ewo se ono akasa twe ne ho na obedi shop nu kakra na wada mu so acha kakra asamboni bia ento ne kopum se kwese ya de da sorry ye na akoba ne sa yo aprosifo abama ye je na mu no kwa mu kura be de ye hwe akire no mo papa ehu de ku na ye je amane bo ye da se ofo wa manfo eye ye nsentwe ni oto nkra free atoye mantamu de ebre nti baba ye a wawu ada ne shop mu enkomo no ne ye abo well in the day war Accra High Court owura bia ne jinji Theophilus Thompson Accra High Court oya tembafo panyina otin egum wa mahokwane tem nimbra nyimnya otwetwa chine den ka obapebela amano no wenye no wa amano kwan na owura Theophilus Thompson no so mbonye de ada no bere bia yokofo ba fa asante mantem gomtren yima oya NPP amanyoku no ekire chema wontumi ha MPP amanyoku ekitafa wokopemu ho basabasa ye bi kodo ho ye pa isentwonya ogini djuma wo oye multimedia mu no wadensak abranche de nsa kakan nono na oye nkrata bia posi atena kasa wo nkrapopuni mantem wodobotu gwande dadan wolichiremte oye adano memenente wokwachire abranche ewo oye Jamestown abranche Theophilus wezin fi eduonum enum nono na in the day when you ka gina oye
Accra High Court wole chirem dem timwafo so wonfa no kwatwirim dambra posifo ya damensam ne mu hwehwemo no ansa na inde busumya ye wo mi ne do todo oya idwa wotwe wasane dzaba no wato asem no do. Some party supporters have concerns about the fact that has been reported. My brother, you see, we keep saying that in this country, if there will be war in this country, it will come from the journalists. We've been here with you since you in person. Yes. In fact, the security people were attacking you. They say you don't have an ID card. They were forcing you to delete. So right now, it's captured live on television. You clarify this. We've been here with you since 4 p.m. and we've had assaulted already. Let me finish. We've been here with you in person. I remember the police and the military and the Yoko officers. They were attacking you. They asked you to delete every footage you took. Is it wrong or right? Were you asked to delete pictures on your phone? Yes or wrong? Correct. What did we do? We came and we stood behind you. Exactly. Why are you now reporting that we are rather attacking the police? I was reporting the fact as has been observed by my son. So did you report? That does not warrant an assault on my person. So did you report to the public that the police or the Yoko staff were attacking you and they took your phone and they made sure you deleted every footage you took? Did you report? Enti na adanu no ma okodo wo endei etitafu bia okopemu ho na multimedia sentwanya damabra yereka se nisasunti Theophilus Thompson wakotwira ba ne kukuma Accra High Court se wonka yemu hwehwem yenja yedim san kane aban sana hene Kenneth Oforiata special prosecutor esu wo hia no e wo so beyi nsem bia no ene ne keka ho ene nsama ekwawi akire no no so yare nti krata akra ba se mebu sumi no mu ene obeba ewi akire wa ama se say the special prosecutor so we declare no wanted ya ye pe no ache no ene ho nsema na ne doctor ya wo hwe no ewo ya sabia wa America memu International Medicine of Rochester ya no wo Mayo Clinic doctor wo hwe no ya Dr. Ahmed Abdullahim de krata ba wo chemu se ya dunso twa mu yare bi ho hwehwemu a okoye biopsy no wo so wonya break kakra na ne ho to no esan se no mu a wo ye no mu di hu se wonya prostate cancer wo so mo ye na pressure wo ho na enam sam we so ama opani ba ko no so dun so twa mu ene ma ba ma no ho nimdie no ho surgery ana operation ena wo ye neurosurgeon ye wo Kolebu Teaching Hospital ye Dr. Hadi Mohammed Abdullahi wa ba abantenu wo so oho biopsy no therapy bia no na abefam na se hwehwemu bia wo befam a eno ne edi behu se bia prostate cancer no wo bi anasa wanya bi ya eno kama numpo da kope ene ede ye ntinya ade bi ye huhu ye cha se eno kra wasa ne ho to no ansa ene ne keka ho a enti wontimi magana. The patient might have just been diagnosed of prostate cancer but it's stable, okay, and maybe there was just a small rise in the PSA level and further tests needs to be done. And then we also have advanced prostate cancer. So if in the case of an advanced prostate cancer, I would think that the person will need time to undergo treatment. So that is where maybe I would say maybe they are unfair to the person. So we need to know the state of the diagnosis. From what I've seen circulating on social media, it appears as at March, from the two letters that I've seen, as at March, it was clear that he will be undergoing surgery. So it's very difficult to reconcile the two letters because the second letter now says that he had to undergo MRI guided biopsy. So it means as at that time, no diagnosis have been made unless Mayo want to send that information that the biopsy was the surgery that they were talking about. But usually are done as a day activities. Usually in Kolebu Teaching Hospital is done on the ward and patient goes home the same day. Some even do it in the clinics. And he said the Dr. Hadi Mohammed Abdullahi, ya neurosurgeon, Kolebu Teaching Hospital no, was a biopsy no.
MRI na ho nhyehyɛ bi a obɛfa mama yɛ ho sɛ prostate cancer no wo bi nti ya ade kora ba kolibu a da ko pɛ ne etimi de yama nipa no kora wotimi sa akofie nti yɛ nwanwa ese we yɛbɛka sɛ obehia brɛ ansa na ne ho atɔ no ɛne ne yɛkeka brɛ nya prostate cancer na mpo ɛho operation ɛna wayɛ na yɛtoa so ɛwɔ nsamfufuro mu a yɛde mo kɔ asante mampɔn de wote dwete konwa etso eya da se be osebo nso wanya ne ba bi kro no fiti efiada no e no mo de na to mpamu a amamre ne amane etwa gu a ni nyina no eya dotiye ya wo mo eya ma no na na akuni ne ani ntini ya de oti kru rebrare ne kra ngoma so otumfo se tutu ene ne hemfo ne mpanimfo e de o mani munyam ekota achi no mo kwohwe na ani achi eje ni mboaten yense ntwo ni awo ho efiti na watwe etwa mu ni nyina sade ye no ho ntoto ye ne hyehye ye kɔ o wa homa so ya obɛbɔ ye nkomo agye ni madwoe oba pa meje so se mpompon so na duru sɛn na wode de atwa mu nso bi awo no me nhyɛ ase mfiri de atwa mu no na no fiara na dwumadi ne hyɛ ase na hyɛ ase na sɛ wɔre pare promise na ye wɔ ha mpanifo hyɛ ase anadwofa no agye aditiedie ɛyɛ amamre edikan kora na no efiada no anwumre ade achi meme dan de na nam yima ɛyɛ akonfo efise se akunyadie no ya na abosom bi ta akunyani bi achi nti true time bi na nam be yi amamre ne amane akwa na nya konfo na se subna konfo na otimi boa se na no so ma sa akunya no mo komwe ɛkyerɛ o mo nsenhyɛne a o mo bɛyɛ ɛkora nwumre bɛ sɛ no nan no me enunum na esoja kakra eguye nti ma ɛyɛ ne etui na so na ni na no panefo kyerɛ na yɛ eniema SAC efise na obempon kese na atutuo na akrakra afiri mu a esemoti amfra ma SBB asi eti na nya ade ye enwanwa kadachi kwesiara ndie penifo yi si wo se na nam asofo ajamu so na eti baabi omo so emfa mo mpaebo emeboa omo ba no pa na nwumbe no mo sa ya ufusun ama penifo ni na so ebe kasa wase na eye ene dai na se dwumade kese na nkasa no koso eti penifo a omo fra chichiri benche ya ba mu dada mu nipa abawofo mu nipa omo a businessman ne mpanifo a mo ye adwuma mo nsem go bia eto yensa fa mo ni na ba ne mo kese pa na ye hwe anim e otumfo se to asantema ewura wono e na ne nifa hene ato senke de kwa manyo semu dia e bka se ohene bi ti o mampani bi ti akunya so na ne vice president ewu na hensem die na sa asante vice e na eda for me te bo be no mienu ko no miensa no e na wo hwe do ma otumfo di pi ho de dia na aye krabehwe efise ye di ya no ebi so hia bakosem we ni ebredi kan a wohene bi atena akunya so asante mampa wawuso na we so de bredi kan obi so etima atena akunya so efie do no nsia omo amatena so nyina no ebi ya efie mienu efie mensa efie nan ayekwa na efie num ebi kwa so timi tra so ye busimi nsia enti na otumfo be pie ho no na sa mamre twato eso ba beye enti ahemfo na atena ase enya wo hwe kuma wunyine ene afidia se kan so afidia ase nso no wona ye nifa hene ede ma eye asante mampa ono so na ye ni sin na so a oye so be ya amambe ni amambe ni fa sa bi ka se otumfo de ni akire eye asante mampa na kumase a oba na dia kare de anopara no mo ya announcement say ebo no wotwe e de kwa ese obi ewura dem e de bibi kwa le tita eje num no wotwe say anadwo no wotwe ana anadwo no wotwe sa ena anadwi abono nsie no so ko boyin ti aka be do hwere ba kwa ne fa oba ka be sika bo no so pause ma be dua sakra se ko hyew dem mo mpa asem a ba ko hyew dem na ebom se bia ope bibia hwe de wo na otwe achi me mpe bia hwe de ope na otwe achi ene ma hwe ndie obetima atena ho na wa hwe bi na ko di adanse ya ba kwa ke betima friend promise na ko di adanse ya den amaye efi se enne penifo che se sada me kase me giri se eye pompo so ahodo afna ahodo edi ahim ewo dasebre osebu so totu mienu efun efi se na na mo be saya che na ansa na ya ma emu no so ifi na otwe kwa de kuma be edin na afeja aka no omatimi aye nti ye hwese bia be boko na ade achi a de wachi ya prapra e de ma ye tie fo na hwefo na emum no na menhwe edwadi ankasa edwadi de fi se dasebre to fom no na edwadi e wo fom krafi se mo amode enwom na ya ade dede ya ade no ye bra dede ye enti ba bi obeti na ho ye din na manfo to ba ku mi nda kuma miensa de me ankasa de ekoma omo ano mo ekwan ho kakra titu omo amoton credit oba be kona amanfo to guso ebi ye band fe no kwofo ebi swimi live central free ebi free we hotel de na menka hotel bia ye mawo mampon enye ise ope obi nchen ebi da 4433 ansana onye be biada ni na bia ye bokọ nde omo hwese nya ho chena na otwe pa ho na ikosi da foforo na ade chena bibia nsi dia edwade be hyase ene ehyen bia amfa mampon kronum ni na kronum ko fia ene mo ye se emfa
a pussy fonso the bam 170 the day boko first aid never was sent the bit to so a beer who be a to so 2 year the big can be and come back sign the palm and the best idea make us say dear promise no the part and take when beer and just a bonny beer and I'm out to 20 months of far the aka can say you my pan and a dear no more than necessary and I said the bonus to bebano na obete be dia de e ho de eni ensem o na nam nsem ajanim na ya tete bibi say onza da se bre na o ya mranim ni omo ye kire bi eno etwa wasum ana fa wani so na e wo ho ajawa manka me wure ye afi omo ye kire na ye kire na omo ye no omo de abrante bi ba ya na wako atu akora bi mo na wanye efie du ya lawyer for eti e ho na omo di abrante ne nsem na said almost di nsem no o me the court on which say obi aso obi anko court room da ko be won say the di asem na de na say ne say eye na se no wo na aye wo hima o wo na aye hon yo contempt mi ti wo ye na se wo bo nyom cry say contempt action ne ya jiwa be gina ha no mu wie no na second case o mu die na nipa na wo ye lawyer ma nipa na asem wo court no lawyer da se be o se bonsu na e de abaya be gina adakan na say na o lawyer we wo so mama the case akwa no na also be banti me twen no eno so yama otimenum kofre eye lawyer se bia woduru ha also kofre na call ne konso obi anye den emfa ete wana lawyer ba ka say omo WhatsApp platform bi omo say obi de message abetum say da se be osebonsu aka baabi ene oba behwe ohonom e de ho de free content ene obi na say ayare ho omo ye mane ye fe aba yesu esua amambe ne amane e fa law sem de make ka say nana ko na so ye kakra ye ko no me eye na ye ko ase ye hye bibi to the boss ye ameka wasemi ye hye bibi e wote de so nko ko to da kwa de mo ye no e kire bibi enti ye na ye boko aye ka behwe na obi ka se enka da se bi mra bium na nye ne bone so na ka biu for ba na ye hye bibi a o isa kasante na fofo ele papa mu a na che se de course na ye set se obi awu na makwa so de ne pese ye twa ne dim e free paper mana so o ko school ni akwa class ni ye twa ne dim free register mu Sabi na koy. Oh na be yan koy. Eti body na no no de na ya hwe wosem. Ba di na mu no, be gire sense ncho fon so mo hwe yie. Na no wa na ni eye exam. Be mo se ready. Sa accreditation ene obi anya no so ne de. Wo ba kwa na woni bia, entempa na mo ko esa ko print foforo e de maun. So bit me aduano so de o mama bibi kakra mo wagi. Dia ka de advance so kokro no so ni beje dia ene ye wa wasem. So mo ma ni gi na ye mo wasem. Etemi de Nide many anyi bi eti eje ni mu ba ko pe eje ni mu one money adwuma abusuafo ye nsanchro ni eje ni mboaten e na wa asantema mpon nti sade wa kan to ho no anka ebu no wotwe ye mbesi e be hu anoma ne akokokra wa abonten bia mammo ho mpa ba na anka ma da nka me gwara ada akokko mpa ho asaba se mi tachi na ga hwede e ndo wo bono nhye pe na akokko ada akokko da ntam wanyamane unka betema bring go bo 40 na makadai enti na mampo no wotwe obi ampie kosisa na dwi e na omde be peda se bre ekurabra na omde ne be ko ekura asante amambra ye fe o ye fe papa na any council na university ma wahina esmo nkwa hin oh no ya wasn't hwana kan yanko ona ne yerkoi the University Teachers Association of Ghana what try to from UTAG afa Technical University Teachers Association of Ghana TUTAG and afa Colleges of Education Teachers Association of Ghana CTAG ekuwe ba sen na waka hono abom de aban nyi holiday agrubia honenya nji ho ye kra ende books and research allowance and afa exchange rate allowance ina no woluhwe nyim de aban nka ebro wodo odutuen aban atwentwen adom ahoma egumie papa pro ro hono dwumaji enti no kuwe ba sen ma bodu wod won sa hye nkrate ase ewo oye inhyemdi bia okodo wo ene dada wodi chemede aban bon humbaden ntempad ontuen emmo no yenja asam ro ho ankasa ho anu yenkan yenkwa hwana to na yenyi owura Daniel Mensa Oforin oye Vice President Dima Sitak wa homando yenyini din komo Mr. Mensa good evening. Yeah, me Joso. What aroma books and research allowance and afa exchange rate di ebruben non ko wada abanu tua ontua manisa sunti
what's the watch her moment to the man of money? Met your promise TV. We're planning 1 hour. Can you watch it for Ghana? It's Junior Santimai. But can you try no dear? Oyemwa, Afibia, and a binding Chiana Bear, I guess. Was me watching, was me sounding watching him by HSS Sicano. Name the CIA can say, and son of my Sicano, was a yan about by a leading combo. And Coma Edian Nebinese. I was say, Comona, Yahoo, Sicana Casa Rate, Obetriamai. But Sicawe, no, Yachino, Gonisica Dolem, and we see this. And none that, San Comodi, as I said, Bandy, who say, a few way, Sicana Obetriano, dollar no, say no Betriano, say city Dunimi and San, as I say, after now, I bump and for Baba. Yenya, I know a yebia. And none I can say. Sadi, I just any person which I know I really quite in a year. As I know, so much as Sicano. As I say, and Comodiano, the Edicaya was a yen say, Yenin Comoni, dollar no rate ya, Yedibet as I carry at their mind. Nano, Mr. Benson, sir, Bisa there, dollar new rate there, dollar new rate in it, or the water down, since Erica say, 10 cities, Anna, and Pessoa Crada do. And see, about to be on open who Aban was also returning dollars. Indeed, yeah, I made a soccer for but I fear Tremuno. I buy our coin, no, not a 15 cities, but I buy each year my and 11 cities. And then I can say, I know Baba yet. Then I will be a Chamukra, then no more and say, almost December, bring your bossomeno. And then I fear yes, in January, no, near a couple. Not only because I strike average, now ye. I can say, oh, okay, say na, ya de bemamo. Na san komodi ni maya, ya better de hunu. Around some say, I can say, you go so research. Yeah, bet me abua maya, de chiremu no in dia de ma a school for no. Bet me the abua or not that when you baby per esi. As I see can my no be muni nyina ya san kan ya. E better de timi akwa bonten, research, akwa gather data. Ya de aba bonten na ama obi ahunu ni ekoso e obi ase. Ndi ne ebe se che nyina ne say and yet the old say, and then you atwam, name of your man Tassi. Now, she said, and then she won't say, okay, even though say at 10 point something, name where you be at 12 cities. As I say, a bread tram where I can once of the 10 cities a quarter bay. Look at his uncle on the pessimity. And Conyani and Baba and my Trasia. If it is uncle on enough at the Asumpi Abba, am I age now? Okay. Yada say and I will bring to know you were you da banbete mo asam na asopam no nyum edi ho nkomo mo be se chi bia be se na ba mo aso e bia yada ase pa na wo bere asana e be kono Mr. Pabinua me can say this year I can say e ba san International Labour Commission afre na ochra ye ko share on cry na ya dwene sa de o ye ogide say 13th na de ama ban which is Friday day animu dey aban betumi etu anamo me ogide pa nti onye ne wo so ye enye papa say Siapon wagana nyina ebi currency that say miensa ekuo miensa kese nyina aka won abo say ye kan ye hungu abonten a em say ensusanso no enye papa mo man no ye do man ni ti di atwere krata ya be aban ne nye e be boy nyina okay angdan ye da say ye di hen no leze chi mo ba sidu bia no ye ba mo aso ye Ugu so 8 anwumre no si akase bo Promise 102.7 FM Promise TV so dia yadu so ya West African Examinations Council ya why campaign for na de krata ba bonten no ma samu nyina na say mpanimfo atoto ne ma ahyehye ne ma de ne ma agu akwan ma wukua de di yanimu ya 11th June ekosi ne na awotwe so no and BEC and sorry no ye basic education certificate examination no ebekoso na mpanimfo so mu bu nkonta nyina enkwala mpema hensia ne miensa ahasa aduasa enwotwe 603,338 and airtron sorry na numu no mema Eya empem ahenu adokono enso ahenu adunum 297,250 males ye omoye candidates ena ema eya empem ahasani nsia adoso enwotwe 306,078 ya omonso eya ma candidates a omo etro ensohwe no na said empanifo aye no omo schools ahodro ye omo participate ana so omo tro ensohwe ni bi no eya empem adunu ahasa aduasa ahasa aduokono enum 20,300
395 participating schools and also airtro and sorry ebie na almost private candidates ya almost airtro bi na what their fee eto to afie atwa 2024 de no ho a we no wa ha mu chichemu enum achi poso de okononkon 5.99% na akosoro eno eyan hyehye ye paye betumi abo eno so kura mema no de no akosoro ye ena ma no so de akosoro se de ewo krata no eso na ehon samutie na examination centers eya ba bi omo betro so hwe no omo wo mpemu mienu ahanu aduasa enso 2,237 examination centers ewo mema afana nyina na ebi ekoso na omo wo 15 15 centers omo betro so hwe ni bia wo mantam ahodo ni kropon ni nyina emu na chese ba akopempo na enka ho mantam ba akopede na enka omo register sa private candidate no na etwero ewo honom 15 centers na no ya regional capitals ne die no no edie se de mpanifo ayo omo hyehye edi ato no no so omo bu nkonta eto ano afidi no so kra ne private candidates no no akosoro echa ya fi etwa emu no edie emu na omo ka na omo ka ne sese nsɔhwɛ no eduru hɔ no ma ye woni ama hodro bebra amanfo ya ene nsɔhwɛ mra ene hyehye no boy bra bebri nti omo de niam agugu akwan mu eso omo de akwa wa ye ko for website so enu nti omo sre headmasters awofo invigilators no obi ya so omo nkɔhwɛ no omo nkan ni yie no omo fa hyehye no enti mi enya adwuma eno no ebia ya se obehu so obi wa no atwotwo bibi agu eya na tare ano anase ne nsa ho baabi no de ese ya po ene wadwide kɔ no abekwa no so questions bi also na nam internet omoye no anyway ni nyina mpanifo so omatwam na obi won so a time was our back class veterans of no ma na obi so a wo ba no so kra mpanifo bi ketu abi ntia ya mani nwura examination center ni nyina no omaye hyehye foforo ya omode bo saa de we nyina eho ban ese betumi abo a bebre enso eka ho bi na omo say eya private candidate no syllabus da no ya no omo hwaso di sua de no omama akwanya so omo ntwon so hwani bi wom na emuru nso di ewom na emom afi we di atwam a dada na twam ne ewoso no na private candidates no de ebetro enso hwenti we waye kefo krata ye omode ba abonten no eno Edom dodo awom na sebegom won ba no jinyi yewura mahama ayerega na orakasetia edom kuma no oye banojinyi onyamfo Alexander kwame na afanyoma kende sumwa ozerbo nsantwofo a wowo imrashe begom a wodi djuma wotema hwan oye stations ahoro no onjai na afanyoma kirichem dan no a wotsiro oye chema wontumi ma edom dodo a odom kuma wo mrashe begom okopa mu oyoko no ono afanyoma kino katene fom ina okane ne brem ina oyiyi ne mpaboa ne shoe odugu wose oyi shoe no gua no na reporters na we zoom chere wo de camera na to no de kasepa ma obiare hu de afanyoma kini shoe na ne mpaboa na we yegu no no se de oye boapa ya pa ena wo ye no sentwofo no ye no no ena oye mahama yerega se abasem na reke wala wachi wuntumi erekwa edwona na atufom akananto akọ akatene fom na zode ne camera to wodo no ebono so modern america jida bi intasi bi anyim. We in this chamber, we are politicians. The clerks at table, they are not. So when we are doing our politics, we do our politics. I'm happy the clerk has just entered. The cameraman, when the majority leader was on his feet, they are only focusing on him. If a cameraman would deliberately take, when I've taken my leg out of my shoe, Mr. Jetro, let your cameraman know that if they want to play politics with a camera, we will not take kindly to it. Yes, Mr. Speaker, if they would now be taking our legs, why is it that when he goes to the majority leader, he's only focusing on the upper part of his body? I had taken my shoe off because my leg was hurting. You know, we sat down for a long time. My friend, the Honorable Minority Leader, is worried about his feet today. A few days ago, he was lying in front of Yoko with the feet on display for all Ghanaians to see. Mr. Speaker, a few days ago, he, not this cameraman, he removed his shoes and was sitting in plain public view and displaying his feet. Mr. Speaker, and he encouraged all his colleagues to also remove their shoes and sat on the floor, the tarmac.
Enti edikaneti onyamfo Alexander Fonyama kenen kana afei yero mahama yerga nso oche nsem oni nyina simra se begom yakwa homa so ye ne Reverend Isaiah Chi atakra kwam na nso metedisi yekodi nkomo ena ye nkomo ni nyina eyese se wani so de wowo na odi nyamesom pa ebata ho a eya adinya kese asemu we mu nchemu pa anya sa adinya no kora Bible kan no ne die anamfa so die no ene die papa oti yanka Christ asumdwe nka wo nka wonso Maame Nyarko papa nti adinya Bible ne kase se wani so de wowo na nyamesom pa ka ho a eya adinya kese ene mfa so die no be ye mfa so die ben ne adinya ben sa na wo kan san say yes de bia se wani so de wowo nso na atefa ko ya emwa ma nko wanim yada onyankopon ase wo akwanya wodi amaye so amaye juada foforo na ya chia Promise TV ene oirepa radio ene TV nyina arefo ene etifo asem ya okai ewo Timothy ngoma edikan no eti ensia echichemu ensia dikosi ne nwotwe eso na Paul enam sakrata iso etu nipa nyina fo dichichire ne Kristo fo se nyamesom pa abudwo ewo mu no eye adinya kese na yamfa hwe ya mawiase daanso na yenti mimfa hwe emfirimu enko enti second verse no explain first one na all can say ma wani so de wo bia be content with what you have so wa ma wani an so de wo no a da bia wo betwe mene a share da bi begene say oh I say da bia Maame Nyarko woni de eho ye green esene da bia me we da bia wo gina no so nti na wo hunu ne saa ebia wadwene ya o say o baby o tie die o tie condition nti so ne no o tie pon mu pa so bia na so de no enti brebia no esese wo ma de wo nyame de ama wo no de wo nyame de adom wo no wo ma wani so efi say de wo nyame aye nipa no saa na waye yense edua no nso so wo hwe yensa ma no a ebia ne se dia the shape etie ebia ne se dia na tenten etie ebia ne se dia na hoɔden esitie onsama ni bi wɔ hɔ a enimu a ofa de kora enyi yie saa na ya brabɔ no a yɛbɔ no nyinara nso so etie wanhwe yi a wani bɛbiri wɔ bi a wani bɛbiri ni biri hunu wayɛ ɔsɛ wɔ bi ahye sa kɔ de akɔ hye de afew ɛsoro no na ɛfɛle da na ɛfɛ ba ase no nyina atu wade ma wo sɛ sha wonhyɛ nti yɛde tu yɛ nyinaa yɛ ho fo ɛne sɛ number 1 sɛdeɛ wotie biara ma w'ani nsɔ sɛdeɛ onyame de ama wo biara deɛ onyame ayɛ wo biara ma w'ani nsɔ sɛ w'ani ansɔ deɛ wowɔ no a ɛde ani berɛ ba ani berɛ no nam so deɛ wodie etimi ba enam so de korono eba enam so de braboni bebre eba enipa abrabo so enti na Paul etu yemfo no wakase ma wani nso nyawo na nyamesom pa abuju wo mu no eye adinya kese de maninya eye adinya kese ne say you'll be satisfied even though said the one is sadie but one kasa umu no who say when you dey there be other nipa no hu na was sere atuluku fa first all asumdwe wo mu na peace bisa God in a peace mo nyame hirawo umu no wo ho atɔ umu no unse uwo anidie bi umu na no na o mai na sipia ma yen ama yase ye say say yemi so de wa e be hunu ni say amfa hwe ya ma wiase tan so na yentimi fa hwe enfiri mu emfa nko eni say amfa hwe ya ma wiase na yentimi mfa hwe enfiri mu nko a eni na die nti na say
Many me akɔtwe manso ye wo fa dan a wo wu agyaye wo fa ne si dan no ene wo fa wuo wo fa ono akora mfa anko ono a wo si dan no wan fa anko ba ye na wo de agyaye wo akire no na ye twe ho manso biti bi kum ni akora wo yes na me ba ko papa ba ko ma ye maame ne si dan wo krofrom ye maame ne si dan wo Ashtown ena wo wu agya ho ene ye digina court etwe ho manso papa me say wo de ba ye maemu kra obi wo ho a maame ne papa ewu no e ma se me ma kra de mo ne ma se fo mo nka ho no ma pam wo mo e de ama han enti ese say ye hunu ne say yamfa bibia ma wiase taso na yamfa bibia mfiri mu nko ye ka ne sa ne nka say ye nya adwuma ana empe biebi yen kasa yen sidan anase yen ye japade ne mom ye ma enu nye ultimate enya kwan paso ye ma enu nye chinchina tia efese edi ekoba ne sa dia abefa kwambone so ekoba ne sa mrantie ne terms bi o mo kan wan sha obeka du nya 70 na ye den but ama angle bosiri uhuru ne se ya vashi ya mewia we will leave it one day de nam hu yi nyina da kuru bi beba wo beja ho enti Solomon tro senkafo no o ka sem bi wo se de me bre wo hu pe wo wiase nyina no da bi beba beja ho na hwan kura de dim se de beja ho ama no o ye kwasea ana o nyanzani inti asase ma wo nyame asem no guide yen asase ma wo nyame asem no treat ne ya brabo na ye hu se it is not all about money enye ni nyina na eyisika asase se ye wiase no ya ma even some asofo okura pretire se ase wo be wiase no enye sika mpo ase wa ma wiase kra nkeye no it's not all about money Bible say edimpa eyesene ahumya enti yama yani so de yewo wakatua no ye 1000 Ghana ma wani so manage it well ubetimi de aye biribi ye wunya no wa ma wani ansa ubebbo krono na krono no de anu kwase ene bebrewo ti urade moye na ye hu na mpa se ya mfa hwea mewia sa anso na ye ntimi fa bibia emfiri monko nyame onhwa pa no onto wadumu manenya kese amen Maame Nyarko Maame fa ko nyesu na me wo me ba nyame adom osasibe atakra otina onya 3 years nyame adom osasibe atakra that is my first nango so den picture my what they send ma Korea wa china ye be use ma Korea ya fama nentem ye use na wi anyina on so papa I was for Reverend Isaiah Cheya Takra kwam dan so Methodist na ye ne no edi nkomwe you mfa kontra okay yo na in the denso assembly de BC Bishop Richard Adey papa why nyame adwuma cheye papa emfe eduoson akono 79 years waba humjim na nara ye koforbai oye Shilo United Church and afe Bishop Adey Theological Institute in Ankan wofa no oye Shilo Training Center for pastors His Eminence Bishop Emeritus Samuel Richard Adey edini yetel wakwa humjim wo nyame adwumam na ebra ene dada asafunumu no waje enhye adwumadi kopo wo asafuna tena kase no wota no so ye dwumadi ni ya fe won da ya wo ya sum kama waje na jene kwande olokwa ahomjimi na ofi wo no ena Bishop Dr. Divine Ajiman Bedu onala obese ne papa na nen morbo twadwumadi no do na nka ye bepere yin di nkomo no kan sam kakra bi de fa oya na papa wo na nyame adwuma wa ye ma kra wa se wiata manyina na wiase nyina na Ghana nyina no ye yin di nkomo na nso
ahoma bi anoma bi gina ahoma no duma ye bwa mbo na brepam ye ba yi be di dam nkomo no ma ene de mesme nyama kwa no ye fio no 79 so stay stronger waba ahomjim enji no ebrepam Ebeji de mon command. For any agina we so the KaseƐ bona sinataw. Yamfa mo Israel any Palestinian for ntokwa Gaza and papre so said the niama ekono. Ye Rafa empotemu. Amania yensa ka chema Israel soldier for akototo ni akode akum nipa nwotwe. Na we ye wo mo sramwa. Bia wo sramwa na nkasa nso. E no mo kototo atu no. Na said the Israel defense forces for e de nsamu tudwa kire mu a. Na so mo hu say dom yi ba. Omo ba na omo te omo won mo nkomachi nti Israel fo ni hu so omo so betimi abaye omo bone ena nam so e ma omo so sane eye akwade no egu won so nam so amani pa nwotwe e de ato anananom e wo ensiedo na wo da mensem ya nso no wo Gaza ma no hona apomedin mu no wole chiam da mbe ya horowa wapa wode so wo Gaza wode bonkrofo wa yerotwam no sisa wole braye papa sane de Israel ma no kuno bebi a wotwa ase no ye mmia ya horowa oyetimimfa wo wore ja yerehwe na in the day no oyaja Red Cross Committee was botugwa wonde de nkrata no wochem na yesebia no wor bra wuru ye papa ni nyina ye Israel ma no bra wor ma oye Gaza mpotem ho ena mmia ya US ma no na mana horo wode si ho a wode bo hon ra yerhwem no he Israel etwase wono de ye papa ntiri dam na ote wo ho ejina yedo na yezinde nyumbro KaseƐ bono yezesi sebufu panyini ye Yera Emmanuel Odro Korea Yera Jimmy Cliff executive producer several room for boy na MC Hanso boy studios Hanso your papa prisi and Fedosia and obo ye chinom the producer say na me bi na yebo so mo ya me uncle Ebo Baini ena Maame Nyarko papa bi abusua for ya damase emamamu ene hye ene ti